بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The lecture today is about the hereditary of colorectal cancers. سوف نناقش إن شاء الله موضوع الوراثة بالنسبة لسرطان colorectal، سرطان القولون، وراح نطلع على الخصائص الوراثية لأنواعه. First, we should know that the colorectal colon, which is in symbol is CRC, it is very common type of cancers, and there are a high percentage of infected with this type of cancer every year, and mostly it is considered the second most common malignancy in the Western world, and of course it is in Western world, it's also in the Middle East and other Arabic countries. فإذا هذا النوع من السرطان هو شائع جدا في العالم في المناطق الغربية، وأيضا موجود في مناطقنا، ويعتبر ذو نسب إصابات عالية تسجل سنويا بهذا النوع من السرطان. So what is the main causes of CRC? There are three main causes. First is non-inherited. For example, it's sporadic disease, and this is the large percent of causes of disease, 75%. فإذا الأنواع اللي مسببات هذا السرطان قد يكون غير وراثية، وهذا شائع جدا وبنسبة عالية تصل إلى 75%. وسبوراديك يعتبر سبوراديك ديزيز، يعني ضمن المناطق الدولية الدولة قد يكون محدود في مناطق انتشاره، وممكن يظهر في فترات ويختفي في فترات أخرى. The second cause of CRC is heredity, and there are different types of hereditary causes of CRC. For example, familial history. This is for 10 to 30%, especially the type hereditary non-polyposis colorectal cancers, HNPCC. This is approximately 5%, and also familial adenomatous polyposis. This is for 1%, and the other type, which is hereditary Hamartomatous polyposis syndrome, and also it is very rare, maybe less than 1%. إذا النوع الثاني من مسببات السرطان colorectal هو وراثي، وتوجد أنواع عديدة من هذه المسببات، وتتخذ أسماء اعتمادا على خصائص المرض. قد يكون familial history، قد يكون له تاريخ في العائلة، وهذا أكثر نسبة مسجلة من إصابات السرطان الوراثية. والأنواع الأخرى اللي تتفاوت نسبها حسب وبايتها، وأقل نوع اللي هو نوع الهامرتوماس polyposis، وهذا يكون نادر أو قليل جدا. The third type of cause for CRC, which is inflammatory bowel disease, and this is approximately in 1%. النوع الثالث اللي يعتبر مسبب ل CRC هو الأمراض اللي هي التهابات في الأمعاء، وهذه نسبتها عادة ما تتجاوز 1%. إذن ثلاثة أنواع مسببة ل CRC. In this diagram, we can see that sporadic, as we told before, it's represented 75% in the purple color, and in dark purple it is familial, it's second type, which is according to the heredity, and the last one Hamartomatous, which is 1% of CRC. If we need to know the main characters for family, which is one type of heredity, we will note that there are different types or different characters for this type of CRC. إذا أردنا نناقش الخصائص اللي متعلقة بالمرض اللي هو وراثي وممكن ينتقل من العائلة ضمن العائلة، راح نلاحظ أنه يمتاز بمجموعة خصائص. Number one, the cancer can be transmitted vertical، يعني ممكن أن ينتقل هذا السرطان
من الآباء إلى الأبناء بصورة عمودية متوالية. And second, 50% of children, whatever male and female, can get CRC from parents. ونسبة الانتقال عادة هذا النوع من السرطان ضمن العائلة يكون 50% للأطفال، يعني نسبة عالية جدا. And number 3, it's mostly at earlier stage than in sporadic cases. ويكثر أو يكون شائع عند الأعمار المبكرة مقارنة مع السبوراديك اللي يكون بالolder age. And number 4, predisposing to CRC may include predisposition to other cancers. قد يكون الإصابة بهذا النوع من السرطان ضمن العائلة أيضا يشجع لإصابة بأنواع أخرى من السرطان. For example, endometrial cancers. The 5 characters of this type of cancer is 2 or more primary cancer may occur in a single individual. فإذا ممكن 2 أو 3 أنواع من السرطان ممكن تصاب بنفس الشخص، وهذه صفة خاصة بالعائلية اللي هو ينتشر ضمن العائلة. Number 6, an uncommon tumor, adrenocortical carcinoma, sebaceous adenoma or carcinoma, and trichomoma may serve as a clue to the presence of hereditary cancer syndrome. Then maybe other type of cancers may be encourage development of CRC in the family. إذا هنا هذه النقطة هي ليس فقط CRC يشجع على إصابة أنواع أخرى من السرطان، وإنما عند الإصابة بأنواع أخرى من السرطان هي التي تشجع على ظهور CRC. وهذه تكون expected value for diagnosis of CRC. Number 7, in patient with CRC, which is in family, we can note that there is the presence of multiple polyps may suggest hereditary colon cancer. إذن هذا الأشخاص اللي عادة ضمن العائلة يكون عندهم أكثر من polyps، وبالتالي إنه نتوقع أنه ممكن يكون predisposing factors for CRC development. Now, what is the genetic cause of CRC? We told before that the general characters of CRC. Now, if we talk about what is the genetics, why CRC is development, how can its development. الآن إذا نريد نطلع على المصدر الجيني لتطور CRC. So if we need to explain like this subject, we need to know that there is a theory. This is represented by Fearon and Vogelstein in 1990. And this theory depended that the CRC is not developed from a single mutation. It needs many mutations. And that what are called multi-step genetic model. إذن الآن إذا نريد نفسر عملية المصدر الجيني اللي هي CRC راح نعتمد على نظرية وضعت من قبل العالمين فيرون فوغلستين في 1990. هاي النظرية تعتمد على أنه CRC متطور من مجموعة طفرات وليس طفرة واحدة، وتكون متسلسلة عادة، لذلك سمي بالموديل بالمالتي ستيب جينيتيك موديل، متعدد الخطوات، موديل متعدد الخطوات. هذا الموديل يعتمد على مجموعتين من الجينات. عندنا مجموعة the first group of gene which is called TSG, and TSG, this is the short term for the tumor suppressive gene, and this is a large group of gene. The normal function of this gene is prevent or inhibit development of the cancers in normal cells. And the second group of gene is called oncogene, and oncogene is responsible for development of cancers. And in normal cell, it's supposed to be suppressive, but when it is activation, this oncogene will be developed to the cancer cells. إذن هذه بصورة عامة توليد السرطانات يكون اعتمادا على مجموعتين من الجينات. المجموعة الأولى نسميها TSG اللي هي مثبطات لتيومر سبرسيف جين، مثبطات بطبيعتها لتطور السرطان.
فعندما يكون يسوي inactivation تثبيط لعمل هاي الجينات راح نسمح للخلايا السرطانية بأن تتطور. المجموعة الثانية اللي تسمى أونكوجين هي بطبيعتها هي تساعد على تطور السرطان في الخلايا الطبيعية، ولذلك تكون inactive غير فعالة. فإذا تنشطت هذه المجموعة ممكن تتطور إلى كانسر سيل. فإذا أنا نتكلم على CRC، فإذا النظرية المولتي ستيبس موديل جينيتيك موديل راح تعتمد على خطوتين. الخطوة الأولى first step inactivation of TSG، تعتمد هذه الخطوة على تثبيط أو عدم تنشيط عمل مجموعة TSG. وعندنا TSG contain two groups. This is most important for CRC. The first group, which is called ABC, this is the short term for adenomatous polyposis coli, and an activation of this group will be responsible for 85% of all CRC. In germline of patient with family adenomatous polyps and Lunch syndrome, which is the other name is HNBCC. إذن العملية تثبيط عمل هذه المجموعة ABC هي تكون بالدرجة الأساس مسؤولة عن تطور CRC. النوع الثاني family of protein, which is important for DNA mismatch repair MMR, and this is the less percent, 15% of all sporadic CRC, including MSH2, MLH1, PMS2, which is responsible for the HNPCC syndrome. إذا المجموعة الثانية من TSG هي مجموعة المسؤولة على تصليح الأعطال في DNA خلال عملية الريبليكيشن. فعملية الريبير إذا صار بها inactivation لهذه البروتينات ممكن تتطور إلى CRC. So both of these type ABC and family is the most important groups of TSG for development of CRC. The second group, which is, as we told, it's oncogene, and if oncogene is become active, this type of gene will be encouraged to development of cancer, including of CRC. For example of activation of oncogene is the gene called COX2 and KRAS, and also EGFR, which is also called ERB-B1, the other gene ERB-B2 or TGF-alpha, and also the other example is TGF-beta1. فإذا هذه المجموعة الثانية اللي هي الخطوة الثانية بعد عملية إيقاف فعالية TSG تنشيط الأونكوجين. إذا نظرية المالتي ستيبس جينيتيك موديل تعتمد على خطوتين. الخطوة الأولى هي تثبيط فعالية TSG مجموعة الجينات TSG وخصوصا ABC، والخطوة الثانية هي تنشيط الأونكوجين، وبالتالي راح نلاحظ أنه تزداد نسبة CRC. Let me take something about the hereditary CRC forms. What is the most type of hereditary CRC forms? الأنواع المهمة من الوراثية. There are many types. The main types is 4. Number 1 is polyposis, and polyposis may take two different types, maybe familial adenomatous polyposis FAP or attenuated form of FAP. فإذا شكلين من البوليبوسيس ممكن هي تتطور إلى CRC. النوع الثاني which is called Lunch syndrome, or other name is hereditary non-polyposis colorectal cancer HNPCC and EPCAM. Number 3 Hamartomatous polyps, and number 4 oligopolyposis, POL-E, POL-D1. So let me take something about each of these types and know what's mean. Let me start it with first type, polyposis, and as we say, it contains two types: familial adenomatous polyposis and attenuated FAP. So what is familial adenomatous polyposis? The origin or initiation of this type of
polyposis is autosomal dominant disorder. And you know autosomal, that means that the mechanism is already found in the somatic cell. And dominant, that means only one gene, which is the dominant gene. If this gene have changed or mutated, this will be developed to the cancer. إذن هذا النوع الفاميلي adenomatous هو من نوع الأوتوسومال دومينانت ديسوردر. الأوتوسومال دومينانت معناه أنه الخلل في أو الميوتيشن اللي تحصل في خلايا جسمية وفي أليل واحد اللي هو يكون دومينانت هو السائد، ولا يحتاج إلى أليل ثاني. مثل ما تعرفون أنه كل خلية تحوي على أو كل جين يحوي على أليلين متشابهات على كروموسومين مختلفات، فلذلك عندما تحصل الصفات يكون يشترك الأليلين. إذا كان أحدهما مسؤول على الصفة فنعتبره دوميننت، وإذا لا اثنين يشتركن بالصفة فريسيسيف أو متنحي. This type of adenomatous is mostly started in the epithelial of large intestine, then cancer if untreated. فإذا البوليبس هذا يتطور عادة في large intestine، وإذا لم يعالج ممكن يتحول إلى CRC. There are three variants of familial adenomatous or FAP. Variance number 1 FAP, variance number 2 attenuated FAP, caused by ABC gene defect chromosome 5. فإذا ذن النوعين الفاب and FAB mostly يصير في mutation بالABC gene واللي موضوعه وين بالكروموسوم 5. The third variance النوع أو الضرب الثالث من أنواع الفاب اللي هي MYH associated polyposis. MYH هذه is one type of MMR اللي هو مس ماتشنج، ويكون أيضا هنا الصفة اللي متميز بها أنه يكون autosomal recessive FAP، يعني مو autosomal dominant، لا يحتاج الأليلين يتغيرن حتى يكون ال CRC. So it is caused by defect in the MUTYH gene, which is located on the chromosome number 1. So the mutation in the ABC gene are present in 80% to 85% of patients with FAP. إذن الآن ذن الأنواع الثلاثة اللي هي تابعة للفاب هي نسبة عالية من الميوتيشن، وأكثريتها توضع نتيجة خلل وين بمجموعة ABC gene. So the second variance attenuated FAP. الآن هذا النوع الثاني شنو اختلافه عن الفاب؟ احنا قلنا ثلاث أنواع اللي هي الفاب، وعندنا الاتنيويتد فاب، وعندنا MYH. الآن نجي على attenuated. شنو فرقه؟ It's subtype of FAB هو نوع من الفاب mutation also in ABC gene. هذا الميوتيشن يكون أيضا بالABC gene، لكن اختلاف راح يكون بيش إنه البوليب develop later in life. هنا البوليب يتطور في مراحل متأخرة من العمر mostly in the 50 years أكثر، يعني كمعدل من 50 سنة فما فوق، بينما بالفاب يكون it's developed in 39 years في أعمار أقل اللي هي 39 سنة. Present with far few polyps mostly in few polyps. فإذا الاتنيويتد يكون أعدادها يكون قليلة typically 30 polyps rather than the 100 or 1000 usually found in FAB. بينما بالفاب يوجد تقريبا مئات أو آلاف البوليبس ضمن البيشنت الواحد. MUTYH associated polyposis هذا اللي قلنا عليه النوع الثالث من الهيريديتي من الفاميلي، and as we say it is autosomal recessive, which is a need to mutate two alleles, not one, which is different from the dominant. In dominant there is only one mutated, while in recessive we need to mutate two alleles.
So it is inherited polyposis syndrome, mutation in MUTYH gene, and this gene, which is responsible for DNA repair enzyme, in MYH glycosylate. So the mutation in this gene will be stop repairing of DNA, and this stopping will be developed later to the cancer. إذن عملية التطور هذا الجين إلى كانسر نتيجة حدوث طفرة فيه، وبالتالي إيقاف وظيفته كمصلح للدي ان اي، وبالتالي هذا الإيقاف للتصليح ممكن هذا الخطأ في الدي ان اي يتطور إلى يتحول خلية إلى خلية سرطانية. MAP patients tend to develop fewer adenomatous at large age than patients with ABC pathogenic variants. هنا the difference between MUTYH or MAP patient and FAP patient. الاختلاف الآن بين هذه المرضى اللي يحصل بهم هذه الطفرة في مجموعة الماب أو عن هؤلاء اللي صار عندهم فاب، إنه يكون هنا في الأعمار المتقدمة، يعني الأولد إيج، يكون بأكثر عرضة للإصابة بالماب ميوتيشن، وبالتالي يتطور إلى CRC. Lung syndrome or hereditary non-polyposis colorectal cancer, HNPCC. This is the second type of heredity, which is also it is autosomal dominant disease. أيضا يكون من أنواع الautosomal ويكون dominant. It is most common form of inherited CRC وشائع جدا in approximately 5% of all cases of CRC. نسبة عادة تصل إلى 5% من كل حالات CRC. The main cause of this type of CRC is by germline pathogen variants in DNA MMR gene. فإذا عملية توليد هذا السرطان أو CRC يكون نتيجة الميوتيشن في مجموعة MRI اللي هي mismatch repair genes. For example, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. And from these four types, most common type is MLH1 and MSH2 gene. إذن هذه هي مجموعة 4 جينات تابعة لمجموعة MRI MMR جين. هذه ممكن أي طفرة بها إنه تولد تطور CRC سرطان القولون، وأكثر الأنواع من بين الأربعة هو MLH1 MSH2 genes. Now the fourth type of heredity, النوع الرابع من heredity, which is called Hamartomatous polyposis. This is, as we told before, it is very rare type of CRC, but it's happening. And actually this term Hamartomatous polyposis is a collection of different type of diseases. It is not one disease, there are different type of diseases. And we were talking for, some example for these diseases. The most characters of Hamartomatous polyposis is developed in the gastrointestinal tract as well as several extra-intestinal findings, such as dermatological and dysmorphic feature or extra-intestinal cancer. فإذا هذا النوع من السرطانات هو بالحقيقة مصطلح لمجموعة كبيرة من الأمراض السرطانية أو المتلازمات، وكلها تمتاز بخاصية أنه ممكن تتطور بالجاستروانتستاينال تراكت في القناة الهضمية، وممكن أيضا تتطور في أماكن خارج القناة الهضمية، وبالتالي فإن انتشارها يكون واسع، لكن عموما هي أعدادها تكون قليلة جدا وقد تكون نادرة. So it is rare and inherited and is also autosomal dominant manner. وإذا هي أيضا تابعة للautosomal dominant. For example, for Hamartomatous polyps, juvenile polyposis syndrome, this is result from the mutation in the gene PMPR1A or SMAD4. The second disease, Putis Juvenile syndromes, this is mutation in the gene STK11-LPP1. Number 3, PTN,
Hamartomatous tumor syndrome, or also it's called Cowden syndrome, Familial, Ruval, CAB, and Proteus syndrome. So this is the short term of PTN. And the fourth type is chronic Canadian syndrome or non-inherited. So there is different types of diseases, and all of these diseases included in the single term, which is called Hamartomatous polyps. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة بالنسبة لكم.